вам выключенными микрофонами. Unfortunately, we will be muted, but we will be singing along. Yeah, that's fine. I know, because it doesn't really sync that well when. Да. Может, не очень хорошо синхронизируются звуки. Да. Yes, you can start. Okay. I'm not a great mridanga player, but I play simply. Я не особый игрок на мриданге, я играю просто. Я тоже не особый игрок на караталах, буду подыгрывать вам. Neither am I. I will be playing karatals. Jai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janna Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Janna Vallabha Girivardhari. Yasodanandana Brajadana Ranjana. Yasodanandana Brajadana Ranjana. Yamuna Tiravandachari. Yamuna Tiravandachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Vijanavalabha Girivardhari. Jaya Gopi Jannavalabha Girivardhari. Jasodanandana Brajajana Ranjana. Jasodanandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tiravandachari. Yamuna Tiravandachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Astathar Sata Shri Srimad Abhayacharya Arvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Astathar Sata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Chidandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Transcendental Book Distribution Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne Nirvasesha Sunyavadi Paschatya De Satarne.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamang Devang Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayan, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayeshvabhadreshu nityang bhagavata sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. By regular attendance in the classes of the Srimad Bhagavatam, and by rendering of service unto the pure devotee, all that is inauspicious within the heart is practically destroyed, and loving devotional service unto the glorious Lord who is praised with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idang Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Danyang Swastyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it was compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. So, I believe that we are reading. Мы вознесли благоприятные молитвы, прославляющие Шримад Бхагаватам, где говорится о том, что мы предлагаем свои почтительные поклоны Наранараяне Риши, Наранараяне Риши, лучшему из людей, и Сарасвати, богине знания, а также Шриле Вьясадеве, автору. И также следующая молитва говорила о том, что Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Господа, который был составлен также воплощением Господа Шрилой Вьясадевой. И оно несет в себе высшее благо для всего человечества, и также несет в себе успех и все блаженство. И мы сегодня читаем, and we are reading today From 7th canto, 2nd chapter, text number 24. Мы сегодня читаем 7-ю песнь, 2 главу, текст 24. Evangunar Brahma Yamane Manasya Vikala Puman Yati Tat Samya Tambadre Yalingo Lingavaniva Evangunar Brahmyamane Manasya Vikala Puman Yati Tat Samya Tambadre Yalingo Lingavan Iva Evangunar Brahmyamane Manasya Vikala Puman Yati Tat Samyatam Badre Yalingo Lingavan Iva. Evam, in this way, Так, Gunai, by the modes of material nature, гунами материальной природы, Brahmyamane, when shaken, когда колеблем, Manasi, the mind, ум, Avikala, changeless, неизменное, Puman, the living entity, живое существо, Yati, approaches, приходит, Tat Samyamatam, the same condition of agitation as the mind. к тому же возбужденному состоянию, в котором находится ум. Badre, O my gentle mother, О, моя благонравная мать, he indeed, поистине, Alinga, without a subtle or gross body, тот, у кого нет ни тонкого, ни грубого тела, Lingavan, possessing a material body, имеющий материальное тело, Eva, as if, словно,
In the same way, O my gentle mother, when the mind is agitated by the movements of the modes of material nature, the living entity, although freed from all the different phases of the subtle and gross bodies, thinks that he has changed from one condition to another. Перевод. Точно так же, о моя благонравная мать, из-за того, что ум обусловленной души возбужден гунами материальной природы, она, хотя не имеет ничего общего с изменениями тонкого и грубого тела, думает, будто переходит из одного состояния в другое. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. As stated in the Srimad Bhagavatam, Yasyatma Buddhi Kunapa Tridatake, Swadi Kalatra Dishubom Ijidis, Yaptirta Buddhi Salale Nakarichich, Janeshva Bigyeshu Saeva Gokara. A human being who identifies the body made of three elements as the self, who considers the byproducts of the body to be his kinsmen, who considers the land of his birth worshipable, and who goes to a place of pilgrimage simply to bathe rather than to meet men of transcendental knowledge there, is to be considered like a cow or an ass. I guess I'll read the whole purport and then you'll read it all in I think it's better to read in portions, can we? in portions. Okay, so yeah, Yes. go ahead with the translation there. В Шримад Бхагаватам 10.84.13 говорится: если человек отождествляет себя с телом, состоящим из трех элементов, и считает тех, кто имеет отношение к его телу, родственниками, а землю, где он родился, достойной поклонения, если он, посещая места паломничества, лишь омывается в священных водах, но не ищет встречи с людьми, обладающими духовным знанием, значит, такой человек ничем не лучше осла или коровы. Although Hiranyakashipu was a great demon, he was not as foolish as the population of the modern world. Хотя Хираньякашипу отъявленный демон, он был куда умнее современных людей. Hiranyakashipu had clear knowledge of the spirit soul and the subtle and gross bodies. Хираньякашипу прекрасно знал, что такое душа и что такое тонкое и грубое тело. But now we are so degraded that everyone, including the exalted scientists, philosophers, and other leaders, is under the bodily conception of life, which is condemned in the Shastras. Но сейчас люди настолько деградировали, что даже крупнейшие ученые, философы и другие лидеры общества не в состоянии выйти за рамки телесных представлений о жизни. Saeva Gokara, such persons are nothing but cows and asses. И в шастрах говорится, что такие люди ничем не лучше коров и ослов. Саэва Гокарах. Hiranyakashipu advised his family members that although the gross body of his brother Hiranyaksha was dead, and they were aggrieved because of this, they should not lament for the great soul of Hiranyaksha, who had already attained his next destination. Хираньякашипу объяснил своим родственникам, что хотя они очень расстроены из-за смерти физического тела его брата, им не стоит скорбеть о Хираньякше, ибо его великая душа уже начала свою следующую жизнь. Atma, the spirit soul, is always unchanged, avikala puman. Атма, душа, не подвержена изменениям, авикала пуман. We are spirit souls, but when carried away by mental activities, manodharma, we suffer from so-called material conditions of life. Все мы духовные существа, души, но когда мы увлекаемся деятельностью на уровне ума, манадхармой, нам приходится страдать из-за так называемых материальных обстоятельств. This generally happens to non-devotees. Как правило, это случается с теми, кто не предан Господу. Arava bhaktasya kuto mahad guna. Non-devotees may possess exalted material qualities, but because they are foolish, they have no good qualifications. Харава, бхакта, сья, кутома, хад, гуна. Непреданный может обладать какими-то материальными достоинствами, но из-за своего безрассудства он никогда не бывает по-настоящему добродетельным. The designations of the conditioned soul in the material world are decorations of the dead body. Все титулы, присваиваемые обусловленной душе в материальном мире, это просто украшение на мертвом теле.
The conditioned soul has no information of the spirit and its exalted existence beyond the effects of the material condition. Обусловленным живым существам ничего не известно о душе и ее возвышенном положении, которое не подвластно материальным обстоятельствам. Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanditangscha He Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Nanamostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada begins the purport by quoting a famous verse, which he actually quotes quite often from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада начинает свой комментарий, цитируя знаменитый стих, который он цитирует достаточно часто. Он из 10-й песни Шримад Бхагаватам. And it talks about human beings who identify with the body as the self, and the byproducts of the body, the place they were born, and everything else. And they go to places of pilgrimage not even to seek material knowledge. They're just like cows and asses. Здесь говорится о том, что здесь говорится о человеке, который отождествляет себя со своим телом и с побочными продуктами этого тела, с местом, в котором он родился и так далее. И в паломничество такой человек отправляется не для того, чтобы искать духовную истину, он отправляется туда по материальным мотивам, это потому не лучше осла или коровы. This is a very interesting character study of Hiranyakashipu. И это очень интересное исследование личности Хираньякашипу. Whenever people study a book, a literature, they always look at how the characters are developed. Когда люди изучают какую-то книгу, то они какую-то литературу, они всегда смотрят, как развивается главный персонаж этой книги. And here we have the Srimad Bhagavatam is building the character of Hiranyakashipu so that we get to know who he really is. И здесь у нас есть Шримад Бхагаватам, который разворачивает перед нами развитие характера Хираньякашипу с тем, чтобы мы понимали, кто он. There are other personalities that we know of in our tradition who we often think of as being demonic, but they are actually possessors of great spiritual knowledge. Есть также другие личности, другие персонажи в нашей традиции описанные, которые мы считаем демонами, которые считают демонами, однако они обладали большими, великими качествами преданных. Can anybody tell me of any personalities that they know of who appeared demonic, but actually were very, very spiritual? У кого-то есть сейчас на памяти такие личности, которые выглядели внешне как демоны, но на самом деле были преданными? Вритрасура. Вритрасура, Карабаджана Прабхусари. Yeah, he's probably the most famous one. Да, скорее всего, он самый знаменитый. Yeah, he was a personality who was definitely a devotee, but got cursed to play this role of a demon. And однозначно, что это та личность, которая на 100% был преданным, но при этом он был проклят и вынужден был играть роль демона.
And yet, even in that role of a demon, he actually spoke very, very wise words. И даже играя эту роль демона, его речь была очень-очень мудрой. And there's another personality. Does anybody have any other personality that comes to mind? Есть еще другая личность также. Дорогие преданные, пожалуйста, по мере возможности включайте камеры и также отвечайте на вопросы. Dear devotees, if possible, turn your cameras on and raise your hands. Unmute yourselves. Поднимайте руки, мы вам включим микрофон. Raise your hands, we will unmute you. Да, Навакишари Матаджи. We got somebody. Да, у нас есть рука. Харе Кришна, мои поклоны нижайшие, дорогие преданные. My humble obeisances, dear devotees. Да, Джай Виджай, они же вынуждены были играть демонов в 3 раза в материальном мире. Jaya and Vijaya, they were forced to play the role of demons here in the material world. Right. And Hiranyakashipu is, I believe that he is Jai. Да, и Хираньякашипу как раз-таки был, как я полагаю, Джаем. And who from the Mahabharata would you think of as being a personality who we often think of as being one of the, real bad actors in the Mahabharata? А кто из Махабхараты, как мы считаем, он очень плохой персонаж, отрицательный, тогда как на самом деле это не так? Вибишан? Бибхишана? Vibhishana. That was, I mean, he's a personality from Ramachandra, right? From Vibhishan. Из Махабхарат. Да, из Махабхараты, не из Рамаяна. Я But имела в that's, виду I mean, Махабхарату. it's good because he was born into a demonic family, as Ravana's brother. And Да, yet, это хороший пример того человека, который родился, казалось бы, в демонической семье, он был братом Раваны. and yet he turned out to be a wonderful devotee. Но, тем не менее, он был прекрасным преданным. Может, Kind of имеется like- в виду сын Бхимы, как его звали? Он был рожден от Ракшасы. Ракшаси, да. Хидимби, по-моему. Нет. The Yeah. son of Bhima, who was born from the Rakshasi. Yeah, that's one. But I'm wondering, this one is a real star. He's okay, I'll let you know. The personality I'm thinking of is Duryodhana, Но то, о ком я говорю, это Дурьодхана. right? Every one of us kind of thinks, boy, Duryodhana was so bad. He hated the Pandavas, and he didn't like Krishna, and he was really the one who caused the whole battle of Kurukshetra, where 18 million men died, or it's like, Потому что все из нас считают, что Дурьодхана это or плохой 7 million, парень. whatever, Он many millions. ненавидел пандавов, он не любил Кришну, он вызвал всю вот эту огромную битву на Курукшетре, где погибло 18 или 17 миллионов людей. Yeah, so Duryodhana, though, was actually very good friends with Balaram. И вместе с тем Дурьодхана был очень хорошим другом кого? Баларамы. So it's really interesting that Prabhupada talks about, there's no difference between Krishna and Balaram, only Krishna is black and Balaram is white. И интересно то, что Шрила Прабхупада говорит о том, что нет отличий, нет разницы между Кришной и Баларамой. Единственное отличие это то, что у Балараме цвет кожи белый, а у Кришны черный. Yeah, or bluish and whitish. Или синеватый цвет кожи у Кришны, а у Баларамы белый. And yet Duryodhana is friends with one of these personalities, who is exactly the same as the other personality, and he's an enemy of the other personality. И тем не менее Дурьодхана оказывается другом одного и врагом другого, который является одной и той же личностью. And as a king, Duryodhana followed all the dharma of a kingly person, even to the point of where he was
when the Brahmin came to, Indra came dressed as a Brahmin, came to beg from him, he gave in. He said, whatever, you're a Brahmin, you've come to my court, whatever you wish. И как царь Дурьодхана идеально исполнял свою дхарму царя, даже когда к нему пришел Индра, переодевшись в брамана, в обличии брамана, и просил у него милостыни, тот сказал: да, ты браман, ты у меня в гостях, проси, чего хочешь. So in this way, we see that the Vedic demons are actually very elevated personalities. They have a lot of spiritual understanding, and it's only because of a little twist that they're actually on the side of the demons rather than on the side of the demigods. То есть мы видим, что ведические демоны, они были очень-очень возвышены, обладали глубоким духовным пониманием. Это просто у них какое-то было неправильное понимание, в результате которого они оказались на стороне демонов. And the reason I'm bringing this out is because Srila Prabhupada says that the demons nowadays are very minuscule. They're just like cows and asses. И причина, по которой я сейчас говорю об этом, это то, что Шрила Прабхупада говорит, что демоны современности, они очень мизерные, они подобны коровам и ослам. They're just in the way that we are all going to die. They are going to die, especially cows. They're being taken to the slaughterhouse, and they have no idea what's coming. И подобно тому, как мы все умрем, то и они тоже умрут, и коровы умирают, их отправляют на бойни. But here we have Hiranyakashipu telling his relatives, don't be sad about Hiranyaksha, because he's a spirit soul, and he's gone on to another body. It's okay. Но здесь Хираньякашипу говорит своим родственникам о том, чтобы они не печалились, поскольку Хираньякша уже получил другое тело, он вечная душа. So he's possessed of this spiritual knowledge, unlike the sort of small demons of today. And that actually develops his character. То есть он обладает необходимым духовным знанием, в отличие от современных демонов, которые очень мизерные. И это развивает его характер, его как персонаж. So even though he is filled with this lust and anger and rage towards Vishnu, he knows that the only way that he can get any benediction is to perform a sacrifice. И хотя он полон похоти и злобы, и ярости по отношению к Вишну, он прекрасно понимает, что единственный способ, как он может получить благословение, это через жертвоприношение. And we know that Hiranyakashipu underwent great austerities in order to achieve the control that he did, such that the universe started to shake, and Lord Brahma came and, what are you doing? И мы знаем, что на какие аскезы пошел Хираньякашипу для того, чтобы добиться полного контроля над Вселенной, и Вселенная начала сотрясаться от его аскез настолько, что сам Господь Брахма явился к нему и сказал: что ты делаешь? And so, even though he has this transcendental knowledge that he's talking about here, when asked by Lord Brahma what benediction you want, he asks for immortality of his body. И даже хотя он обладает тем трансцендентным знанием, о котором он сейчас говорит своим родственникам, когда Господь Брахма пришел к нему и сказал: какое благословение ты желаешь, он попросил бессмертия своему телу. Lord Brahma is the source of Vedic knowledge. He's not the author, but the Vedas actually reside in him and are manifested through him and written down and authored by Vyasadeva. Господь Брахма является источником ведического знания, не автором, но источником. То есть веды пребывают в нем и проявляются через него, затем они были написаны благодаря Вьясадеве. So he could have asked
to how do I attain eternal happiness? And Lord Brahma would have instructed him in devotional service. Хираньякашипу мог бы попросить, например, вечного счастья, как он может обрести вечное счастье. И Господь Брахма дал бы ему соответствующие наставления о преданном служении. But instead, Hiranyakashipu, in his demonic thinking, which is screwed up, asks, I want to be eternal in this body. Но вместо этого Хираньякашипу, имея этот демонический менталитет, который менталитет очень искаженный, он просит вечности своему телу. Because that's the main impediment for everybody in the material world who wants to enjoy. Потому что именно это является главным препятствием в этом материальном мире для всех тех, кто хочет наслаждаться. Yeah, the impediment is they're going to die, they're not going to live forever, so their enjoyment is going to have an end. Препятствие заключается в том, что каждый умрет, и его наслаждения не будут вечными. And so just like every animal is trying to protect itself from all attackers, and every person is trying to protect themselves in every way because they want to stay in the situation they're in. They don't want to change their bodies. И так же, как любое животное пытается защитить себя от нападок противников, так же и человек пытается остаться в той ситуации, в тех обстоятельствах, в которых он находится сейчас. То есть менять тело никто не хочет. Hiranyakashipu asks for this benediction, thinking, now I can go through life without worrying about dying at all. И сейчас Хираньякашипу просит этого благословения, думая, ну все, теперь я могу жить по жизни, не переживая о том, что я когда-нибудь умру. So, in the same way that Krishna admonishes Arjuna in the beginning of the Bhagavad Gita, Ashochanan Vashochastvang Pragyavedangs Chabasase Gatasan Agatasungscha Nanushochanti Panditaha. While speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. В начале Бхагавад-гиты Кришна дает эти наставления Арджуне, где говорится о том, что хотя ты говоришь очень умные речи, произносишь умные речи, но ты скорбишь о том, что не стоит того, чтобы об этом скорбеть, ведь мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. So eventually, actually, Krishna is telling Arjuna, you're speaking foolish words. То есть фактически Кришна говорит этими словами Арджуне, что ты говоришь глупость. And here we have Hiranyakashipu speaking apparently very learned words. И здесь мы видим, что Хираньякашипу внешне говорит очень мудрые вещи. The problem is that there's this little switch that's not turned on in the demoniac brain. Однако проблема в том, что в его демоническом уме не произошло, не щелкнуло кое-что важное. We are not the enjoyers. We are the enjoyed. И это важное заключается в том, что мы не наслаждающиеся, мы те, кем наслаждаются. And if we submit to being enjoyed by the Supreme Personality of Godhead, then we also share in that enjoyment. И если мы соглашаемся, добровольно отдаемся вот этому положению, чтобы нами наслаждался Верховная Личность Бога, тогда мы эти наслаждения разделяем вместе с Ним. But we have this situation where that switch is not turned on in the brain of Hiranyakashipu. So he's speaking learned words, but he is completely missing the point. Но в нашей ситуации с Хираньякашипу в нем не произошло это переключение важное, поэтому он говорит мудрые речи, но при этом не понимает сути. I often tell people if I'm distributing a book, I'll say, this book is about self-realization. Часто, когда я распространяю книги, то людям, которых я встречаю, говорю, эти книги о самоосознании.
And then I ask them, do you know what self-realization means? Тогда я спрашиваю их, а вы знаете, что такое самоосознание? And most of them say no. Большинство из них говорит нет. And then I let them know, well, is it just being the best person that you can be in this world? Or go ahead. Я тогда у них спрашиваю, как вы считаете, самоосознание, цель этого, это стать лучшей версией себя в этом материальном мире? Or do you feel that you have an eternal spiritual nature, that your consciousness is eternal? Или, возможно, вы чувствуете, что вы являетесь вечными живыми существами, и сознание ваше вечно? And most of the time they answer, yes, I believe my consciousness is eternal. And they've even done polls where 90% of people you ask, they will say, yes, I believe my consciousness is eternal. И в большинстве случаев люди отвечают, что да, я верю, что мое сознание вечное. На 90%, как показывают официальные опросы, люди считают, что их сознание вечно. So self-realization is realizing who I am as the eternal person and not this, I was so-and-so for so many years. То есть осознание себя означает, что я понимаю, что я вечный, а не понимание того, что я был тем-то, тем-то в течение такого-то времени. And so when they hear that, they go, oh, I get a chance to find out who I really am? Yes. И когда они слышат это, то они говорят, о, неужели у меня появится, прочитав эти книги, у меня появится возможность понять, кто я есть на самом деле? Я отвечаю, да. And many people are very enlivened to hear that, and then the book distributes itself. И многие люди, услышав это, оживляются, то есть книги таким образом распространяют сами себя. So in this way, we can speak the learned words that, and even possibly you can take some of the learned words even that Hiranyakashipu is speaking, because they're in Srimad Bhagavatam. Таким образом, мы с вами можем тоже говорить очень красиво, и, возможно, мы можем цитировать самого Хираньякашипу, потому что его речь приводится в самом Шримад Бхагаватам. And basically he's saying that the living entity, is completely free from all these bodily conditions. И он говорит также, что живое существо полностью свободно от всех видов обусловленности, связанных с телом. So if we want to become free from these bodily conditions, then we need to find out more about how to become spiritual. Поэтому, если мы с вами хотим освободиться от всех телесных обусловленностей, нам нужно найти способ, как стать духовными. Then we'll become free from pain and pleasure. We'll become free from heat and cold. Matra sparshasta konteya sitoshna sukadukada. Agamapai no nityas tangstatikshash bharata. We'll become free from happiness, distress, pain and suffering, cold and warmth. All those dualities will disappear when we become spiritually realized. И как говорится в этом стихе, в результате этого мы освободимся от всех видов двойственности в этом мире. И когда у нас проявится наша духовная природа, мы освободимся от боли и наслаждений, от холода и жары, счастья и страданий. So Hiranyakashipu is really trying to preach to his family members in the same way that we preach to people out on the street. То есть Хираньякашипу здесь пытается проповедовать так же, как мы пытаемся проповедовать людям на улице. And yet, if we understand the true nature of the soul, Jivera Swarupoi Krishnera Nityadas, then this will actually become true for his family members and for us as well. Но если мы будем понимать истинную природу души, тогда это станет по-настоящему истиной, это реализуется и в нас самих, и в наших, и в тех, кому мы проповедуем, родственниках.
as soon as they turn to this understanding of revenge, which is in the mind of Hiranyakashipu and all the family members, oh, Vishnu killed my brother, my son, like that. No, we've got to kill Vishnu. Но в его уме закралось желание отомстить. В его уме, в уме его родственников все они думали: о, Вишну убил моего брата, моего сына, мы должны убить его. And as soon as they start thinking like that, then that's when that switch is turned the wrong way. И как только возникла эта мысль в их уме, сразу же переключатель этот сработал, о котором мы говорили до этого. So Prabhupada goes on to talk in the purport a bit about that the spirit soul is always unchanged. Шрила Прабхупада в своем комментарии продолжает говорить о том, что духовная душа является вечной, неизменной. So even though we appear to be in different conditions, we can be in the material world or in the spiritual world. There's these different conditions, but the essence of the soul, Satchit Ananda and Vigraha, stay the same. И хотя мы внешне выглядит так, как будто мы находимся в разных обстоятельствах, в разных условиях, здесь в условиях материального мира или там в условиях духовного мира, по сути своей мы остаемся такими же, Сатчит Ананда Виграха. The only difference is that in the material world, when we are under the influence of the material energy, we don't see that we are Satchit Ananda Vigraha. Единственное отличие — это то, что когда мы находимся в этом материальном мире, когда мы находимся под влиянием материальной энергии, то мы просто не видим, что мы Сатчит Ананда Виграха. We're completely carried away by our mental activities, which are all in relation to this body. Полностью мы погружены в наших умств, ментальной деятельности, связанных с этим телом. But as we begin to engage in devotional service, the switch really begins to become changed. We go from being enjoyers to being servants. Но как только мы начинаем заниматься преданным служением, этот переключатель в нашем уме срабатывает в нужную сторону, и мы переключаемся от режима наслаждающийся к режиму слуга. And in that state, then we are actually acting completely as spirit self, and we are completely self-realized. There's no duality in terms of being a spirit soul with a material covering. We are just acting on the platform of spirit. И в этом состоянии мы начинаем действовать уже как духовные существа, осознавшие себя. У нас нету этой двойственности. Мы не чувствуем, что как будто, да, я вот духовное существо, но я покрыт этой материальной оболочкой. Нет, мы полностью начинаем действовать на духовной платформе. All of Krishna's energies are for his enjoyment, and we are just, as jivas, we are an energy to be enjoyed by Krishna. Все энергии Кришны предназначены для наслаждения, для его наслаждения. И мы, будучи дживами его энергии, также предназначены для его наслаждения. But as Lord Chaitanya prays in the Shikshashtaka, somehow or other we have fallen into this ocean of birth and death. Но как Господь Чайтанья говорит в Шикшаштаке, по какой-то причине я упал в этот океан рождения и смерти. And we then have to, by the grace of a pure devotee, we come in contact with this spiritual nature and we begin to establish our relationship with Krishna. И затем, по милости чистого преданного, мы соприкасаемся с духовной природой, со своей духовной природой, и начинаем, and we start our relationship with Krishna. И мы начинаем восстанавливать наши отношения с Кришной. Right. And so it's
It's a wonderful opportunity that we have been given to come in contact with devotional service. Это прекрасная возможность, когда нам дается возможность соприкоснуться с преданным служением. And we pray before the Srimad Bhagavatam class even. Об этом мы молим даже перед классом Шримад Бхагаватам. Nasta prayeshva bhadreshu nityang bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishtaki. By regular attendance in the classes of the Srimad Bhagavatam and by rendering of service unto the pure devotee, all that is inauspicious within the heart is practically destroyed, and loving devotional service unto the glorious Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и благодаря служению чистому преданному, все неблагоприятное, что есть в нашем сердце, практически полностью разрушается, потому что благодаря этому преданному служению, славному Господу, чья слава прославляется во всех трансцендентных писаниях. So every one of us here today is so fortunate that we have this opportunity to hear the words of Srimad Bhagavatam, to hear the words of Srila Prabhupada in his purports, and to hear an explanation by a humble mudha like myself. but somehow or other, we are fortunate to engage in devotional service in this way. И каждый из нас сегодня присутствующих невероятно удачлив, потому что у нас есть возможность слушать слова Бхагаватам, Шрилы Прабхупады, его комментарии и слушать какие-то пояснения смиренного мудхи, меня. Но в любом случае мы с вами невероятно удачливы, исполняя служение Господу таким образом. And it helps us to go throughout our day thinking and meditating upon how we can become better servants of Krishna. И благодаря этому мы в течение дня будем думать с вами о том, как я могу стать еще лучшим слугой Кришны. It's really not very complicated. На самом деле это не так сложно. I love the story of the wives of the Brahmanas in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Мне очень нравится история жен Брамана из 10-й песни Бхагаватам. One day in Mathura, Krishna and Balaram were walking, and they were a little hungry, and they went to ask the Brahmins who were performing sacrifices if they could have something to eat. Однажды в Мадхуре Кришна и Баларама прогуливались и проголодались в какой-то момент, и подошли к браманам, которые в это время совершали огненное жертвоприношение, и попросили у них еды. And of course, the Brahmanas were, "Oh, we are performing sacrifices to the Supreme Lord. Do not ask us and do not disturb us from our service." И, конечно же, браманы отреагировали: мы совершаем жертвоприношение Верховной Личности Бога. Не беспокойте нас, не просите ничего. And they weren't understanding that the Supreme Personality of Godheads, the Supreme Personalities of Godhead, are standing right in front of them. При этом они не понимали, что сама Верховная Личность Бога стоит перед ними. Yet, when the wives of the Brahmins heard this, they immediately sort of called Krishna and Balaram aside. И когда жены Брамана услышали об этом, они сразу же все оставили. And they immediately started to give a whole lot of food to Krishna and Balaram. И отдали всю пищу, всю еду, которая у них была, Кришне и Балараме. Because they very simply understood that here they could see, by dint of their simplicity and devotion, they could see that this is the Supreme Personality of God. Потому что благодаря своей простоте и преданности они понимали, они могли воочию видеть, что это Верховная Личность Бога. And therefore we must give everything that we can. Поэтому мы должны, они думали, мы должны, обязаны отдать все, что у нас есть. So it's that very simple understanding of Krishna being the Supreme Personality of Godhead, and myself trying to give everything we possibly can to Krishna.
То есть это очень простое понимание, понимание того, что Кришна — это верховная личность Бога, а я пытаюсь отдать все, что у меня есть. And if we just think of that all day long, we will always be in Krishna's heart, and Krishna will be in our hearts. Если мы будем думать об этом весь день, то мы будем в сердце Кришны, а Кришна будет в наших сердцах. And it will, that feeling and sentiment will actually bring us to, along with chanting our rounds and doing our regular sadhana, will bring us to the ultimate goal of going back home, back to Godhead. И благодаря этим чувствам, благодаря через исполнение нашей садханы, воспевание святых имен, в конце концов мы вернемся к Богу обратно. So I think I'll stop there, and thank you very much for listening, and I'm open to any questions or comments. Я думаю, что я здесь остановлюсь. Спасибо вам за ваше внимание. Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Спасибо, дорогой Кришнадас Кавирадж Прабху. Thank you so Дорогие much, преданные, dear Krishnadas если у вас Kaviraj. есть вопросы, комментарии, дополнения, вы можете поднять руку, и мы вам включим микрофон. Dear devotees, if you have anything to ask or comment on, Если please raise your позволите, hand. я начну первым. If you don't mind, I will start. Вы сегодня привели пример демона или демонов, которые становятся преданными. Вот также вы объяснили, благодаря этому переключателю «я наслаждающийся» или «я слуга». Today you cited an example of demons who become devotees thanks to that switch within their brain, switch which transfers from the position of a demon or enjoyer to the position of a servant. И мы тоже похожи из демонической династии. И я лично могу сказать, что я еще не переключил, у меня есть желание наслаждаться, но так или иначе есть видение правильного движения, вектора. And most of us also belong to that demoniac dynasty. Probably I personally haven't turned that switch inside my mind still. However, there is certain vision that I share, vision of where to go, the vector of movement, the direction of movement. А вы могли бы, раз уж демон может переключиться и стать преданным, а может ли преданный также переключиться и стать демоном? Since a demon can turn that switch to the right direction and become a devotee, can it happen that a devotee becomes a demon in a similar way? Если да, то Go ahead. да, если да, то это что является как бы причиной такой трансформации? If yes, then what is the reason behind that, behind this kind of transformation? Very interesting. Actually, it's I'm looking for there's right in the purport. Yeah, Yasyasti Bhakti Bhagavati Akinchana. Harava Bhakta Sikutama Hanguna. Yeah, it is this. Да, это очень интересно. Я как раз-таки ищу вот это место в комментарии. Oh, here we go. We are spirit souls, but when this is halfway down the paragraph in the purport. We are spirit souls, but when carried away by mental activities, we suffer from so-called material conditions of life. This generally happens to non-devotees. Здесь в комментарии говорится о том, что мы все духовные существа души, но когда мы увлекаемся деятельностью на уровне ума, то нам приходится страдать из-за так называемых материальных обстоятельств. И, как правило, это происходит с теми, кто не предан Господу. So it hardly ever happens to devotees, but because we are jivas and we do have free will,
we can change. We always have that ability. Prabhupada talks about that also. And I know where this is going. There's a big discussion going on now about the fall of the jiva, right? Everybody's probably aware of it there. Едва ли это происходит с преданными, но тем не менее мы ведь с вами дживы, и у нас есть свобода воли, и она всегда с нами остается, поэтому всегда есть возможность измениться. И Шрила Прабхупада об этом тоже говорил. И сейчас, например, идут большие дебаты, большие дискуссии вокруг вопроса падения дживы. Вы наверняка знаете об этом. And the matter is actually coming up before the GBC. И на самом деле этот вопрос уже был поднят перед GBC. And since I'm giving class this morning, I would like to personally give my opinion, and it's not on one side or the other. И поскольку я сегодняшнюю лекцию даю, то я хотел бы поделиться с вами своим мнением. И это мнение, я не придерживаюсь при этом ни той на 100% крайности. The position of the jiva is something that is beyond the realm of time. Положение дживы относится к тому, что выходит за рамки времени. So we cannot, even though we talk about time immemorial, that we've been in the material world since time immemorial, И хотя мы the говорим о том, что spiritual world здесь doesn't have time immemorial. It's absent. Time is absent in the spiritual world. So it's not like you have two simultaneous actions going on in the spiritual world and the material world. No, one is under the influence of may I time. translate, otherwise I will not cover this whole thing. Sorry, go ahead. Yeah. Хотя мы с вами говорим о том, что джива, она пребывает в этом материальном мире вечно, испокон веков, но в духовном мире отсутствует такое понятие, как время, его просто нету. То есть нету двух синхронных действий, которые одновременно происходят и в материальном мире, и в духовном. So the material world is under the influence of time, who is Krishna, but the spiritual world has no time, completely outside of our understanding with our material mind and intelligence. Материальный мир, он находится под влиянием времени, но духовный мир, в нем отсутствует время. То есть нам невозможно охватить своим пониманием духовный мир, своим пониманием, которое основывается на уме и разуме. So we have to understand the statements of Srila Prabhupada and the previous acharyas in that light. И мы должны рассматривать утверждения Шрилы Прабхупады и предыдущих ачарьев именно в этом контексте, в этом свете. All of them are speaking from the platform of no time. They have the adhikar. They are outside of the influence of time, and therefore they can speak on that subject matter. Мы должны ориентироваться на утверждение Шрилы Прабхупады и предыдущих ачарьев, поскольку все они говорят с платформы, где отсутствует время. То есть они обладают таким адхикаром, который позволяет им об этом говорить. Они не находятся под влиянием времени, поэтому могут об этом говорить. So even though it may appear to us that there are differences between perhaps what Jiva Goswami said and Bhaktivinoda Thakur said, and perhaps what Srila Prabhupada is saying, there is actually no contradiction between all of them. Хотя нам внешне кажется, что есть разница между тем, что говорит Джива Госвами, Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада, на самом деле между их утверждениями нет никаких противоречий. There is only our vision that is making it appear that there is contradiction. Our time-limited vision. На самом деле есть только наше видение, которое делает их утверждения ачарьев противоречивыми, поскольку наше видение ограничивается и зависит от времени. So really, every one of us should be
engaging in devotional service, and eventually we, by the process of sadhana bhakti, we can actually become free from the influence of time. И каждый из нас должен заниматься преданным служением, которое в конце концов, благодаря садхане, освободит нас от влияния времени. But until we come to that platform, if we speak on these subject matters, taking one side or the other, then we are simply creating a disturbance amongst ourselves. Но до тех пор, пока мы не достигли этой платформы, если мы будем говорить на такие темы, придерживаясь одной стороны или другой стороны, то это будет вызывать только лишь одни беспокойства в нас. It can become a huge argument that could separate ISKCON into factions. Это может стать предметом очень жестоких диспутов, которые вызовет раскол в ISKCON. And trust me when I say Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Jiva Goswami, Lord Chaitanya, and Krishna would not want us fighting on account of this. И поверьте мне, что ни Шрила Прабхупада, ни Бхактивинода Тхакур, ни Джива Госвами, ни Господь Чайтанья, ни Кришна не хотят, чтобы мы спорили по таким вопросам. Until we become free from the influence of time, just because we know a few quotes, we cannot argue to try to convince people to be on our side. До тех пор, пока мы с вами не освободимся от влияния времени, мы не можем, пользуясь тем, что мы знаем несколько цитат, отстаивать свои позиции, привлекая на свою сторону людей. That concept of our side is a material concept. Сама эта концепция на моей стороне, это материальная концепция. So best to not go there. Самое лучшее — это вообще не вовлекаться в это. Some people have said, oh, it's essential that you understand this before you can go back home, back to Godhead. But I've never seen that anywhere in the books. Некоторые преданные говорят, ну это же вопрос очень важный, важно в нем разобраться, прежде чем идти обратно, домой, к Богу. Но на самом деле я этого аргумента нигде не встречал в книгах. And I even quoted Lord Chaitanya in the Shikshastika, somehow or other we have fallen into the ocean of birth and death. If we are in a fire, you get out. You don't worry about how you got there. И я даже процитировал Господа Чайтанью из Шикшаштаки, где он говорит о том, что по той или иной причине я упал в этот океан материального существования. Поэтому, если вы охвачены огнем, пожаром, выбирайтесь оттуда, неважно, как вы туда попали. And the way to get out is humble service. Trinada pi sunichena taroriva sihishnuna amanina amanadena kirtaniya sadahari. Just serve all the devotees and the spiritual master as humbly as possible, and that will get you out. И способ выбраться отсюда — это смиренное служение, служение всем вайшнавам, духовному учителю. И делать это нужно максимально смиренно. I think that's it. Я думаю, что ответ будет такой. Да, спасибо. Вот этот защитный механизм или защитное благословение — это смирение и быть слугой слуг всех вайшнавов. Yes, the protective mechanism, the method to protect ourselves is to be humble, humility, and to serve all the Vaishnavas. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Дживера сварупахая Кришнера нитьядас». This is what Shri Chaitanya Mahaprabhu says. Yes. Yeah, very good realization. Очень хорошее осознание, да. Да, так, у нас больше вопросов нет. А вот если нет вопросов, тогда я продолжу. Если, конечно, у вас есть время, еще позволяет находиться вместе с нами. Матушка Наукишори поднимает руку. А где? Точно. Навакишори Матаджи, пожалуйста.
Харе Кришна, спасибо огромное вам за лекцию вашу замечательную. Вот. И немножко вот еще добавлю, еще потом то, что хотела сказать. Чайтанья Чандрачаран Махарадж говорил, что попавшая стрела тебе в плечо, неважно, как она туда попала, важно, как теперь ее извлечь оттуда. Hare Krishna, thank you so much for this beautiful class. Chaitanya Charan Prabhu, His Grace Chaitanya Charan Maharaj has mentioned that if an arrow hit your shoulder, it doesn't matter what is the reason behind that, just take it out. Вот вы рассказывали сейчас историю о браманах и их женах, вот, и мы как раз после Бхагавад-гиты, час Бхагавад-гиту читаем, а потом 15 минут источник вечного наслаждения читаем. И там как раз вот мы недавно прочитали эту историю, там даже жены браманов, они отдали даже жизнь свою, они не хотели домой возвращаться, и одна из женщин даже оставила тело, потому что ее не отпустили туда, к Кришне. You've mentioned about the story about the Brahmanas and their wives, and normally we read an hour of Bhagavad Gita, and then and recently we read the same story about the wives of Brahmanas who wanted to give everything, including their lives, and one of those wives left her body even, simply because he was not allowed to go to meet Krishna and Balaram. Спасибо огромное. Thank you so much. That's devotion. That is devotion. Это преданность называется. Можно я спрошу? Да, конечно. I have a quick question. How come Hiranyakashipu, he didn't have that spiritual understanding? He didn't have that switch in the correct place in his mind. However, his speech was quite influential for his relatives, and his relatives started practicing some spiritual knowledge. Вопрос в том, что как это у Хираньякашипу не было вот этого переключателя верного в голове, и тем не менее его речь имела очень позитивный эффект на его родственников, они начали заниматься духовной практикой. Как это? Что он сам не реализовал это знание, он не практиковал, но... Yeah, it's a very good question. We know from the story of Jai and Vijay that when they were cursed, Lord Vishnu arrived on the scene and he asked them, would you rather take 7 births as devotees or 3 births as demons? And they wanted to get back to their service as fast as possible. And of course, Krishna also put it that way because, as Prabhupada explains, that Krishna likes a good fight. So he wanted them to be put in this position where they would end up being demons. And so in order to play that role fully, just in the same way that we get... May I translate? Oh, yeah, sorry. Go ahead. Вы же помните историю о том, что Джая и Виджая, они были прокляты, и когда они были прокляты, то на сцену эту появился сам Вишну, и он сказал, что вы предпочтете, 7 жизней как преданные или 3 жизни как демоны. И они выбрали 3 жизни как демоны, поскольку это позволит им вернуться в их изначальное служение как можно быстрее. И поэтому Кришна все организовал таким образом. Шрила Прабхупада это также объясняет в комментарии, что Кришна, он бывает, что хочет посражаться, и поэтому он все организовал, Кришна, таким образом, чтобы они оказались демонами и проиграли свою роль качественно. So, in the same way that we get a false ego in order to live our material lives fully. Аналогично той ситуации, когда мы с вами хотим оказаться и жить в этом материальном мире, мы хотим оказаться в этом материальном мире и жить здесь, и поэтому мы наделены ложным эго. By the grace of the Supreme Lord, they also got this ego that allowed them to be perfect demons. И по милости Верховного Господа эти демоны также, эти личности Джая и Виджая также получили соответствующее эго, которое позволило им играть роль демонов. But they still had that sort of vestige of spiritual understanding. Но тем не менее у них все равно было вот это, у них осталось некоторое наследие в виде духовного знания. And so that's why it appears that they or that's the answer as to why they became like that is
You know, it was all for Krishna's pleasure. Everything is for Krishna's pleasure. Поэтому вся их жизнь, она оказалась для удовольствия и наслаждения Кришны. Ну, фактически все, что происходит, оно и для удовольствия Кришны. However, we say that if you do not live what you talk, it will not affect anyone. Но у нас же есть такое выражение, что если ты не живешь согласно тому, что ты проповедуешь, что твоя проповедь не возымеет эффекта должного. Однако... В вашем вопросе, Майя Пуришварадха, есть такое, что я только что услышал, что в результате такой проповеди Хираньякашипу его родственники стали на путь духовный. Мне кажется, не совсем так. Там что-то было написано, что они начали практиковать именно духовное в следующих стихах. In the following verses it is said that as a result of his preaching, their relatives started practicing spiritual or some self-awareness process. Там что-то такое есть в стихах в дальнейших, что в результате его проповеди его родственники стали практиковать. Есть такое, Карвалин Прабhu? Я не Пока не могу найти. Yeah, I believe that they still kind of have this, you know, I know that Shankuda and Chanchuda and a bunch of others, you know, they were all still wanting to rally around Hiranyakashipu to take care of Lord Vishnu. I didn't get it. Could you please repeat? Oh, it's just that even though some of them may have actually taken to spiritual practices, many of them were still rallying behind Hiranyakashipu to kill Lord Vishnu. Ну, хотя кто-то из них, и, может быть, и пошел на путь духовного самосознания, но многие из них все-таки стали защищать Хираньякашипу и отстаивать его интересы, убивая браманов и так далее. Можем ли мы еще задать вопрос? Do we have more time? Do we have more time for questions? Карабаджан Sure, I'm okay. I don't know if you're okay. Спасибо за вашу щедрость. Thank you for being so generous. Комментарий Шрила Прабхупада говорит о том, что у непреданных не могут быть хороших качеств. Почему? Потому что они находятся на платформе ума. Манорат-йена сати бхавата бхави. In the purport, Srila Prabhupada is saying that non-devotees cannot have good qualities because they are on the material mental platform. Часто возникает на основе этого стиха вопрос у преданных. And quite often, based on this verse, devotees ask questions like the following. Потому что в первых двух строчках этого стиха говорится, что у преданного автоматически развиваются все хорошие качества полубогов. The first two lines of this same verse say that a devotee develops all good qualities automatically. Автоматически развиваются качества, занимаясь преданным служением, или все-таки нужно какие-то прилагать усилия, осознанно развивать эти качества? Если да, то что это из себя представляет или как? Is it true? Do all the best qualities develop automatically, or do we have to take extra efforts to develop them? If the last point is true, then what kind of efforts should we take? The effort is really in our sadhana bhakti. Все усилия уже вложены в нашей садхана бхакти. Right, and then the qualities, the more that we become spiritual in relation with Krishna, the more the good qualities will manifest. И чем больше мы будем более духовными в наших отношениях с Кришной, тем больше будут проявляться наши духовные качества. So even though it says they automatically develop, it doesn't mean instantaneously. И автоматически здесь не обозначает немедленно. It'll take some time to come to that platform of having all good qualities. Потребуется определенное время, чтобы развить все хорошие качества. And I'm sure I know myself, I've been a bad example and have displayed very poor qualities on occasion simply because I am not totally self-realized.
И я знаю это по себе, я уверен в этом, поскольку я знаю это по себе. Я был очень нехорошим, и у меня было много плохих качеств, поскольку я не осознавал самого себя. But luckily, by the grace of the devotees and Srila Prabhupada and his books and the mercy of Krishna, I come to understand the mistakes that I've made, and then I try to rectify them. Но, к счастью, по милости преданных, Шрилы Прабхупады, по милости его книги Кришны, я осознаю свои ошибки и пытаюсь их исправить. And if we continue to do that, then we will be successful and we will eventually end up with all good qualities. Если мы будем продолжать нашу практику, то в конце концов эти усилия увенчаются успехом. In fact, I'm going to turn around. I don't know if you'll be able to see it, but Я сейчас развернусь, не уверен, увидите ли вы или нет. Yes, we can see the sign on your t-shirt. Да, мы видим знак. can you read it? Fearlessness, knowledge, бесстрашие, знание. Study of the Vedas, изучение вед. Steady determination, устойчивая решимость, постоянная решимость, сострадание. Beautiful. And it goes on. You know, Там it's all длинный список. it's all 3 verses, and it's Там amazing. Там все 3 стиха. I've been wearing this t-shirt, and I used to wear this t-shirt quite often when I worked in the hospital as well. Я постоянно часто ношу эту футболку и часто ее носил, когда работал в больнице. And it's amazing how many people would be behind me in the elevator and would say, wow, those are wonderful qualities. И это потрясающе замечать, как многие люди, когда стоишь в лифте с ними, и когда они читают эту надпись на спине, они говорят: вау, столько потрясающих качеств, эти качества все потрясающие. And they would say, do you have all those qualities? И они задают вопрос: а у вас есть эти все качества? And I would say, no, but I'm trying. Я говорю: нет, но я пытаюсь их развить. Yeah. Это откуда стихи? Кавирадж. Which verses are these? It's Bhagavad Gita, was it chapter 15, text 1 to 3, divine and demoniac natures. 16 глава, да. Да, это Бхагавад-гита, 16 глава, божественные и демонические натуры. Спасибо большое. Thank you so much. Да, Нимича, Прабhu. Я хотел спросить, вот, может быть, Махарадж пояснит маленько вот о дружбе Дурьёданы и Баларамы. Это, возможно, может, это по незнанию книг у меня, но мне вот интересны его мысли именно. Он с Кришной не дружил, с Баларамой дружил, вот как бы вот это, то, что он затронул. Все. Понятно вопрос? Yes, Maharaj, I'm just curious about the friendship between Duryodhana and Balaram. Maybe it's because of my ignorance. However, could you please comment on that? How come Duryodhana didn't befriend with Krishna, but befriend with Balaram? Я говорю, с Кришной не дружил. Ага. You know, I don't think it's written that much information in the Mahabharata. Я не думаю, что в Махабхарате много описано, что-то сказано много об этом. They all grew up together. Они выросли вместе, все. Right? Krishna was friends with the Pandavas and Balaram was also, but they were all, you know, considered part of the royal family. So all the Kauravas and the Pandavas were young cousins together. And so Кришна дружил с пандавами, так же, как и Баларама дружил с пандавами. Все они были частью одной единой царской семьи. То есть они были все and so those early interactions often lead to somebody being a little more dedicated to one person than another. И когда вот такое есть общение близкое в ранние годы, то естественным образом складывается так, что кому-то ты больше тянешься, кому-то меньше. And
my personal understanding is that it is due to Krishna and Balaram's mercy that they kept engaging Duryodhana in their service, in Balaram's service, which is sort of indirectly Krishna's service, or very directly Krishna's service. Мое личное субъективное понимание — это то, что так через эту дружбу Дурьодханы и Баларамы проявилась милость Кришны и Баларамы. Они вовлекали таким образом Дурьодхану в служении косвенным, или, можно сказать, самым прямым образом. Баларама вовлекал таким образом Дурьодхану в служение Кришне. And this is the amazing position of rasa. И это удивительное положение расы. There are the 5 principal rasas: dasyam, shantam, dasyam, sakyam, Ватсали. the parental, and madhurya ras. Да, есть 5 основных рас. Это Шанта, Даси, Саки, Ватсали, родительская, Мадхурья раса. And so these 5, but there's also the other rasas, and one of them is chivalry. И также есть еще другие расы, помимо этих 5 основных рас. И одна из них — это рыцарская. So that somebody can have that relationship where they're in a chivalrous relationship with Krishna, fighting against him or his friends, the Pandavas, and that's still a rasa that is still giving pleasure to Krishna. То есть кто-то может быть в таких именно отношениях с Кришной, иметь вот эту вот расу с Кришной, и поэтому он будет сражаться с Кришной или с его друзьями, с пандавами, но тем не менее эта раса сохраняется. А если это раса, то это то, что доставляет удовольствие Кришне. Incredibly, Prabhupada talks about, and the Vedas talk about how it is a transcendental roadshow that is going from universe to universe. Roadshow? Yeah, like a theater company, moving from one universe to the next universe to the next universe. Это невероятно, об этом говорит и сам Шрила Прабхупада, и в Ведах об этом говорится, о том, что трансцендентное знание, оно основно разворачивается как театральный показ, передвигаясь с одной вселенной в другую. But even more transcendental is that it's not that all the pastimes wrap up in this universe and then go on to another universe. There's multiple universes where Krishna is appearing, and the pastimes are at different phases in all of those different universes. Но еще более трансцендентным пониманием является то, что не все лилы начинаются и заканчиваются в пределах одной вселенной. Некоторые лилы начинаются в одной вселенной, а затем разворачиваются и уже заканчиваются в другой вселенной. Есть множество вселенных, где одна и та же лила начинается в одной, продолжается в других и заканчивается в третьих. So Duryodhana eternally gives pleasure to Krishna by being his enemy. Поэтому Дурьодхана дает вечное наслаждение Кришне в роли его врага. It blows your mind. Это просто взрыв мозга, по крайней мере, моего. And yet that's the inconceivable nature and unlimited nature of Krishna. И в этом непостижимость природы Кришны, его безграничность его природы. Just as, if you go to see a movie, there has to be a villain in the movie in order for it to be, and the better villain, the better the hero comes out. So Duryodhana has to be a really bad villain in order for the hero to come out, И знаете, как в фильмах бывает, есть позитивный, положительный герой, есть злодей. И вот чем ярче, красочнее описан злодей, тем лучше подготовлена сцена, так сказать, для появления позитивного героя. So it's quite inconceivable, and yet
So wonderful. Это одновременно и непостижимо, и красиво. А можно ли добавить, сказать, что одно из качеств, которое описывается в предыдущей главе, это беспристрастность Господа, как праведникам, так и демонам? Добавить это качество к чему? Я сейчас дальше объясню. One of the qualities which is described in the previous chapter is impartiality of the Lord. He is impartial both towards his devotees and to demons. И как абсолютная истина, как Баларам, так и Кришна беспристрастны к Дурьодхане. Вместе с тем, если рассматривать Балараму как изначального духовного учителя, то, соответственно, он проявляет еще большую, не знаю, внимание и дружелюбие по отношению к демонам, сострадание, так же, как Нитьянанда Прабху проявил сострадание Джагай Мадхаю. And Krishna and Balarama are both absolute truth, right? And they are both unbiased. However, Balaram is considered to be the original spiritual teacher. Therefore, he has probably more compassion, more friendliness, and more understanding towards the living entities, just as Nityananda has been more compassionate towards Jagai Madhai. Yeah, that's very true. Very true. Balaram was able to be friends with Duryodhana because of that. Very good realization. Очень хорошее осознание, понимание. Действительно, это правда. Баларам был именно по этой причине. Он был другом Дурьодханы. Yeah. Спасибо. Больше вопросов нет. Actually, I found this verse that I was talking about. Я нашла этот стих, про который я говорила. Какой стих? Uh, Номер? это, кажется, был... Ой, я его потеряла, простите. Листала, потеряла. Кажется, в конце этой главы там говорилось... Ага. Прочтите просто. Да я потеряла его. Oh. Ага. А вот, выслушав... Шри Нарада Муни, this is the last verse, 61 of this chapter. Шри Нарада Муни продолжал. Дити, мать Хираньякашипу и Хираньякши, вместе со своей невесткой Рушабхану, вдовой Хираньякши, внимательно слушала наставления Хираньякашипу. Выслушав их, она перестала скорбеть о смерти сына и обратила свои мысли к постижению истины. Вот. То есть вопрос возникает следующий из этого. Ну, тот вопрос, который я задала. Yeah, in one sense, she engaged her mind and attention in understanding the real philosophy of life somehow as a result of Hiranyakashipu's preaching. Yeah, Hiranyaksha's wife. But I think most of Hiranyakashipu's relatives were all like, we're going to get him, we're going to get Vishnu. Да, но это вот касалось именно невестки Хираньякашипу, то есть жены Хираньякши, что она обратила свой взор и стала практиковать этот процесс. Но что касается большинства родственников Хираньякашипу, они по-прежнему были настроены против Вишну и хотели разделаться с ним. Yeah, so it's interesting that in that sense, even Hiranyakashipu was a great preacher because he changed somebody from lamenting about a material situation to taking up spiritual life and forgetting that horrible situation. И это интересно, то есть в этом смысле даже Хираньякашипу оказался прекрасным проповедником, потому что в результате его проповеди у этой женщины ушла материальная скорбь, и она обратила вот свой взор к духовной реальности. And that's why when I started the class, I talked about developing character. And we all know that we all have many different ways in which we react to different things. И поэтому я начал наш сегодняшний класс, говоря о том, что каждый персонаж, он развивается, и мы в том числе. And the way we react to those things is the depth of our character. И то, как мы реагируем на то или иное событие, открывает глубину нашего характера. And so a good author will develop a character, give them depth.
Поэтому хороший автор, он всегда показывает глубину персонажа. If a demon is just yelling and screaming all the time, it's boring. Если демон то и делает, что кричит и орет на всех, то такое повествование скучно. But if you get some intricacies about what are his likes and dislikes, who he likes, who he cares for, that he actually has a bit of a heart for different people and things like that, then the character has more depth. Но если мы видим какие-то очень тонкие вещи в его характере, мы видим, что у него есть его предпочтения, то, что он любит и не любит, к кому-то он относится с заботой, кого-то ненавидит, то есть и у него тоже есть какие-то сердечные отношения. Все это придает глубину его характеру. So in this way, the Srimad Bhagavatam is giving us the full depth of Hiranyakashipu's character. То есть таким образом Шримад Бхагаватам нам в полной мере описывает, дает нам полную глубину характера Хираньякашипу. That even though he is Hiranyakashipu, he also has a bit of Jai in there. Даже несмотря на то, что перед нами стоит Хираньякашипу, в нем все-таки есть немножечко от личности Джаи. Jai. Да. Хорошо. А который час у Кришнадаса Кавираджа с вами? What time is it now in your place, Krishnadas Kaviraj? It's 11:30 p.m. Кришна, Кришна. It's 11:30 ночи. Все, заканчиваем. We are wrapping up. I had a bit of a nap earlier, so I prepared. Я вздремнул перед нашей лекцией, так что Вы я знаете, подготовился. Вы знаете, Кришнадас Кавираджа Прабху, вы купили нас со всеми потрохами. You know, Krishnadas Kaviraj Prabhu, you bought us all fully. We are yours now. We are your ownership. Вы даже не сказали о том, что у вас поздно. Вы просто согласились, чтобы быть с нами и поклоняться Шримад Бхагаватам. You even haven't mentioned that it's going to be so late in your place. You just No worries, no worries. не переживайте. It's my pleasure to serve and to help where I can, and by speaking to you, I also am becoming the receiver of transcendental knowledge. Это для меня такая радость служить вам, помогать, может быть, в чем-то. И когда я говорю через это, я ведь тоже получаю трансцендентное знание. Спасибо огромное, Кришнадас Кавирадж. Many Спасибо. thanks. А последний вопрос. Вы будете в этом году в Индии во время Картики? My last question. Are you planning to come to Kartik, to Vrindavan, to India? Generally, my wife and I have to go for the meetings in February, so we can't afford to go twice. Как правило, мы с супругой ездим туда в феврале на встречи. Мы не можем себе позволить ездить туда 2 раза в год. I definitely feel that I've missed a lot by not going to Kartik, but at the same time, I have service I got to do. Я, конечно, чувствую, что я очень многое пропускаю из-за того, что не езжу туда на Картику, но служение есть служение. Я спросил, потому что думал, если вы будете там на Картику, хотел получить возможность встретиться с вами и какое-нибудь служение сделать для вас. I just was wondering because I'm planning to go to Kartik, to India, and I just wanted to have this opportunity to meet you and to serve you somehow, if possible. Oh, someday. Тогда весной обязательно встретимся. Maybe in springtime. Jai. Хорошо, тогда не смеем задерживать вас. Огромное вам спасибо. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. И джай. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Его милость Кришнадас Кавирадж Прабху ки джай. Нитай Гуру Премананде. Хари Хари Бол.